Hello dear students, I am Subhashish Modok here to take your class for class 12 psychology. But before starting the class, I would like to tell you something that after 45 minutes you will get a phone number on your TV screen. Using this number you can call me. I will try to give the answer if there is any doubt or queries. Okay. Now তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা আমাকে ওই টিভি স্ক্রিনে দেওয়া 45 মিনিট পরে যে ফোন নাম্বারটা পাবে সেটা ধরে আমাকে ফোন করতে পারো। আমি তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি আজকে তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর মনোবিদ্যার ক্লাস নিতে এখানে উপস্থিত আছি। কিন্তু প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা সবাই জানো আজকের এই দিনটা আমাদের কাছে একটু অন্যরকম, অত্যন্ত একটা স্মরণীয় দিন। এই দিনটাতে আমরা সবাই মিলে আমাদের স্বাধীনতার দিবসকে উদযাপিত করি। আমরা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা এই স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন দিয়ে গেছেন তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছিল যেখানে নাকি পররাষ্ট্র শক্তি সেই ব্যক্তিত্বর কাছে নতজানু হয়েছিল এবং আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম। এবং ওই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের সবাইকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আমাদের দেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি এগুলো সব কিছু নিয়ে এবং ওই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে যদি আমরা স্মরণ করি, ওইটা যদি আমরা ফলো করতে পারি, তাহলে আমাদের দেশ আমরা নিজেরাই অনেক সমৃদ্ধশালী করে তুলে ধরতে পারবো। আর ব্যক্তিত্বের কথা যখন বলছি তখন তোমরা জানো যে আমি যে ক্লাস করাচ্ছি সেটা পার্সোনালিটির ওপর। অ্যাকচুয়ালি আই এম ডিসকাসিং দ্য চ্যাপ্টার সেলফ অ্যান্ড পার্সোনালিটি হুইচ ইজ হাইলি রিলেটেড অ্যামং দ্য individual human personality. And as you know, in the earlier classes I also discuss about the different approaches of the personality, and there I explained that Allport defined the personality into three broad categories. These are the cardinal trait, central trait and secondary trait. অর্থাৎ Allport তিনটা ট্রেটে ভাগ করেছিলেন আমাদের ব্যক্তিত্বকে। একটা হচ্ছে কার্ডিনাল ট্রেট, একটা সেন্ট্রাল ট্রেট আর একটা সেকেন্ডারি ট্রেট। এই তিনটা ট্রেটে ভাগ করেছিলেন। তোমরা আগেই জানো আমাদের স্বাধীনতার জন্য যারা এভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন, নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাদের কিন্তু কার্ডিনাল ট্রেটটাই সবচেয়ে বড় ছিল। ওই কার্ডিনাল ট্রেটের জন্যই তারা কিন্তু আজও তাদের যে লক্ষ্য ছিল সেটা পরিপূর্ণ করতে পেরেছিল এবং আমরা সেই স্বাধীনতা এখন ভোগ করতে পারছি। সুতরাং ওই ব্যক্তিত্বকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না। ব্যক্তিত্ব আমাদের ওদের সেই মহান ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব আমাদের উজ্জীবিত করবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কথা বলো, মহাত্মা গান্ধী বলো, বা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলো, এই যে এই নামগুলোর সঙ্গে ওদের যে কর্মধারা, তাদের যে ট্রেডটা ছিল এত ভীষণভাবে জড়িত ছিল যে তাদের সেই কাজগুলোই তাদের এক একটা ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচয় লাভ করে আমাদের কাছে। যেমন ধরো তাদের কার্ডিনাল ট্রেট এমন জায়গায় ছিল, যেমন ধরো আমরা যদি বলি জয় হিন্দ, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। যদি আমরা বলি যে অসহযোগিতা আন্দোলনের কথা বা ওই ডান্ডি অভিযানের কথা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে ভেসে ওঠে মহাত্মাজির ছবি। যদি আমরা বলি আয়রন ম্যান অফ ইন্ডিয়া, লৌহ মানবের কথা, তাহলে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এই যে কার্ডিনাল ট্রেট দ্যাট ইজ হুইচ অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টস দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইন এ স্পেসিফিক গোল ফর হুইচ দ্য পারসনস হোল লাইফ হ্যাজ বিন ডেভোটেড, সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তারা। তাই তাদের কাজের সঙ্গে আজকে এই ট্রেটগুলো এমনভাবে জড়িত হয়ে আছে যে আমরা তাদের ভুলতে পারি না, ভোলা উচিতও না। আমরা সেইভাবে আজকে আমরা শপথ নিচ্ছি যে ওই মহান ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বে আমরা যাতে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারি, আমরা যাতে সমর্থ হয়ে উঠতে পারি এবং আমাদের দেশকে যাতে আমরা আবার নতুন করে গড়তে পারি, নতুন দিশা দেখাতে পারি। দেশের যে সমৃদ্ধি আছে, কৃষ্টি আছে, সংস্কৃতি আছে, সেগুলোকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব এবং সারা বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষ একটা অন্য জায়গায় চলে যাবে। স্বাধীনতা দিবসে এই হোক আমাদের আজকে শপথ। Now let us start our class. Actually I am discussing about the different methods for assessing the personality, and in the last class I discussed the self report method. Today
I will discuss about the projective method. Okay. Now, the first thing is that projective methods, to understand the projective method, what is projective method, what are the characteristics of the projective method, এই বৈশিষ্ট্যগুলো কি, what is the goal or objectives of the projective method, এগুলো আমরা প্রথমে একটু বুঝে নিতে হবে। প্রথম যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে actually projective method let a person to express himself to certain ambiguous stimuli, অর্থাৎ কতগুলো অ্যাম্বিগুয়াস স্টিমুলিতে যাতে সে রেসপন্স করতে পারে সেটার একটা প্রভিশন করে দেওয়া বা ব্যবস্থা করে দেওয়া, সেই অ্যাম্বিগুয়াস ফিগারের প্রতি ওরা তাদের যে মানসিক যে প্রক্রিয়া সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে। তাহলে আমরা যদি প্রথমে বলি যে প্রজেক্টিভ মেথডের প্রথম যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা থাকছে সেটা হচ্ছে টু লেট এ পারসন respond to ambiguous stimuli. So, here one thing is very important, that in this test the stimulus which is used to assess the personality of the individual, all these are mostly ambiguous or very less structured or not structured at all. So, this is the first one. Now, what is the assumption behind this technique? The assumption is that respondents project their unconscious certain unconscious aspects of their personality onto these test items, that is whatever the test items would be given to them, on the basis of these test items they will project their unconscious aspects of the personality. This is the assumption behind the projective method. So, number 2 we can say assumption is that the respondents project assumption their unconscious aspects of personality on the test items. So, this is the assumption. The test item. So, this is the assumption that the ambiguous stimulus would be given to the subject, and that is the respondent, and the respondent will project their all sort of unconscious aspects of the personality on these test item, whatever the test items it would be. So, this is the second important characteristics or the objective of the projective method. Now, next question, what is the hypothesis behind this assumption? A assumption এর পেছনে hypothesis কি? Hypothesis is that whenever any less structured or unstructured stimulus is presented to the respondent or the client actually can project his all sort of hidden, that is which is not apparently known to the others. It could be it could reveal very easily through these test items. This is the main hypothesis of this, that is unstructured
or less structured stimulus allows the person to project his unconscious drives, needs, demands, conflicts, all these sort of psychic phenomena could be come out through these tests, and it could be the respondent can easily or very freely can express this one. So, this is the hypothesis of the 3 number as hypothesis is that we can say that hypothesis behind the assumption is that unstructured or less structured stimulus allows the person to project unconscious feelings, drives, emotions, conflicts, etc. more freely. So, this is the hypothesis behind the TAT, that in the very unstructured or less structured stimulus actually allows the individual to express his different types of psychological characteristics very freely. So, this is the main hypothesis behind this one, and we can actually compare this technique, that is a projective technique, with the X-ray. X-ray সঙ্গে আমরা এই টেকনিকটাকে তুলনা করতে পারি। যেমন ধরো এক্সরেতে কি হয়, এক্সরেতে করতে হচ্ছে যখন নাকি আমাদের শরীরের ভেতরে কোনো কিছু অর্গানের কোনো ডিফেক্ট থাকে বা কোনো কারণে ডিসফাংশন, তখন সেগুলোকে দেখার জন্য এক্সরে করা হয়। এক্সরে একটা মেথড যার মাধ্যমে এগুলো বোঝা যায়। ঠিক সেরকম এটা কিন্তু দিস টেকনিক, দ্যাট ইজ দ্য প্রজেক্টিভ টেকনিক, প্রোভাইডস দ্য এক্সরে লাইক ইমেজেস অফ দ্য মেন্টাল ফেনোমেনা। অর্থাৎ যে মেন্টাল ফেনোমেনাগুলোকে আমরা অ্যাপারেন্টলি গেস করতে পারি না, অ্যাসেস করতে পারি না, থ্রু দিস মেথড, দ্যাট ইজ দ্য প্রজেক্টিভ মেথড, উই ক্যান ফাইন্ড আউট দিস সর্ট অফ unconscious function of the mind of the individual, and it is almost like a X-ray image like that one. So, we can say that this technique, that is projective technique, also provides a very important thing here, and it is almost X-ray like image giving to the administrator. That is the 4th number. It provides X-ray like image better we can say mental image, not the X-ray like image, it is mental image
mental image of the unconscious. So, it can be compared with the X-ray. In this technique or method, we can easily assess the personality characteristics of the individual, and it is actually giving us X-ray like mental images of the unconscious level of the mind. So, these are the main objectives or goals of the projective method, and as you know, there are 5 types of test in this method. There are 5 tests. What are the name of the tests? These are the number 1, Rorschach, ink blot test, Rorschach ink blot test. I will mention this test in a short form, that is RIT. Okay, I will use RIT in case of Rorschach ink blot test. Number 2, thematic apperception test. Thematic apperception test. I will write the short form of this one is a TAT. Third, Rosenjuik picture frustration test. Picture frustration test. I will mention it as a picture frustration test. Fourth one, sentence completion test. Sentence completion test. I will use a CT, that is sentence completion test. And last one, draw a person test. I will use it as a DAP test. Okay. So, 5 tests are there in this method, that is in the projective method. In your syllabus, this is the Rorschach ink blot test and thematic apperception test, Rosenjuik's picture frustration test, sentence completion test and draw a person test. Among these 5 tests, these 3, 4, 5, all these are not completely projective tests. All these 5 tests are known as semi structured projective test, and first one completely projective test. Okay. Now, at first let us to discuss about the Rorschach ink blot test. আমরা প্রথমে Rorschach ink blot টেস্টটার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নিই। এই টেস্টটা কি সেটা আমরা একটু বুঝে নিই। কেমন? তোমাদের বইয়ে আছে, তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে নিয়েছো একবার। তারপরেও আমি তোমাদের আরও ভালো করে যতটা পারা যায় বোঝানোর চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি সংক্ষেপে ইউজ করব আমি, Rorschach ink blot test, RIT, Rorschach ink blot test। Rorschach ink blot টেস্টটা তৈরি করেছিলেন, নামেই বোঝা যাচ্ছে, it was actually developed by Hermann Rorschach. Hermann Rorschach. It was developed by Hermann Rorschach. Hermann
হারমান রসাক প্রথম এই টেস্টটা তৈরি করেছিলেন and it was actually developed in 1921 and very interesting thing is that from his early childhood he was very much fond of drawing and painting, and in these cases, that is in case of drawing the figures or the images, he generally used the klexography. I think this is a new term, klexography. It is nothing but it is an art to draw the images in the ink blot. That ink blot এর মধ্যে ব্লটিং পেপার তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, সেখানে যদি তুমি একটা ড্রপ কালি ফেলো তাহলে কি হবে, সেটা টু সাম এক্সটেন্ট ইট উড বি স্প্রেডেড অ্যান্ড দ্য শেপ উড বি ভেরি মাচ আনস্ট্রাকচার্ড অ্যান্ড অ্যাম্বিগুয়াস। এটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, এরকম একটা পজিশন থাকে। সেই টেকনিকটাকেই আরেকটু সিস্টেমেটিক ওয়েতে এই আর্টটা তৈরি করা হয়, সেটাকে বলা হয় ক্লেক্সোগ্রাফি, অ্যান্ড দিস টেকনিক ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট প্রপোজড বাই Kernel, and Rorschach used this technique, and using this technique she actually had drawn several pictures and paints also, and এটা তার কাছে এত আনন্দদায়ক ছিল যে he was very much known to his classmates as a ক্লেক্স। সে তার বন্ধুদের কাছে ক্লেক্স হিসেবে পরিচিত ছিল। ক্লেক্স মানে হচ্ছে ইঙ্ক ব্লট। হি ওয়াজ নোন অ্যাজ এ ক্লেক্স টু হিজ classmate. Actually, his father was an artist, and he was always encouraging the Hermann Rorschach to express his creativity through different types of paintings, drawings, etc. ওনার বাবা ছিলেন আর্টিস্ট, সেই হিসেবে উনি কিন্তু রসাককে সবসময়ই অনুপ্রাণিত করতেন যে ড্রয়িংটা যাতে সে করে। And after getting his degree, when he was appointed as a therapist, he was actually Swiss psychologist and therapist. So when he was appointed as a therapist in a hospital, he saw it that the patients who are suffering from major psychological disorders, they are actually using such things which are very much ambiguous, and they are actually using these things, and they are also explaining within themselves spontaneously. ওই সময় উনি ভাবলেন যে এই যে বিশেষ করে সাইকোটিক যারা, তারা ওই হাসপাতালে এগুলো নিয়ে খেলা করত, এই ধরনের ইমেজগুলোকে নিয়ে আনস্ট্রাকচার্ড, সেমি স্ট্রাকচার্ড অর ভেরি অ্যাম্বিগুয়াস, ওটা নিয়ে খেলা করত। তখন উনি ভাবলেন যে আমি ছোটোবেলায় যে জিনিসটা করতাম সেটা তো অনেকটা এরকমই ছিল, দেন ওয়াই আই এম নট ইউজিং দিস টেকনিক অ্যাগেইন, which is so much appropriate for finding out the personality, to assess the personality of the psychotic patients. যখন সাইকোটিক পেশেন্টদের এটা এত সহজেই বের করা যায়, তাহলে আমি এটা কেন ইউজ করি না, যেহেতু ওরা দেখা যাচ্ছে এটা করে। নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই স্টিমুলাসটা খুব একটা এফেক্টিভ হবে না, কিন্তু দোজ পার্সন হু আর সাফারিং ফ্রম সিভিয়ার সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স, দে আর টু দেম অ্যাকচুয়ালি দিজ অ্যাম্বিগুয়াস ফিগার্স আর ভেরি মাচ স্টিমুলেটিং, খুব স্টিমুলেটিং হয়ে থাকে। উনি তখন এই টেকনিকটাকে, ওনার ছোটোবেলার যে ক্লেক্সোগ্রাফি টেকনিকটা ছিল সেটাকে আরও ডেভেলপ করলেন, করে সেরে উনি 1921-এ এই টেস্টটা তৈরি করে ফেললেন। এবং সেই সময় উনি একটা বই লিখেছিলেন, হি রোট এ বুক হুইচ ইজ ভেরি মাচ ফেমাস ইন দ্য ফিল্ড অফ সাইকোলজি। দ্য নেম অফ দ্য বুক ইজ সাইকোডায়াগনস্টিক। Diagnostic spelling like that, okay? এটা উনি 1921 সালে প্রথম এই বইটা প্রকাশ করেন, and in that book he actually explained this technique and developed the test, but in separately it was published in 1922. The test was published in 1922 after his death. Very unfortunately we have lost the Rorschach at his age of 37, so it is a very premature death. আমরা মাত্র 37 বছর বয়সেই হারমান রসাক মারা গেছিলেন। উনি থাকলে হয়তো সাইকোলজিতে আরও অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। যাই হোক, যা দিয়ে গেছেন সেটাও এখন ইট ইজ মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড, অ্যান্ড ইট ইজ ইউজিং অ্যাজ এ সাইকো ডায়াগনস্টিক, অ্যান্ড স্পেশালি ফর দ্য সাইকোপ্যাথোলজিক্যাল কেসেস এটাকে ভীষণভাবে ইউজ করা হয়।
এই হচ্ছে মোটামুটি হারমান রসাক সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ধারণা তোমাদের দিলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নেক্সট যে দিস টেস্ট অ্যাকচুয়ালি ভেরি মাচ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্য পার্সন অফ ফ্রম দ্য এজ অফ 5 টু অ্যাডাল্টহুড, 5 থেকে অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত এটা দেওয়া যেতে পারে। এখন এবং the figure of these tests, if we just fold the card, we will get a figure, just bilaterally a symmetrical figure we will get. যদি আমরা ফোল্ড করি কার্ডটাকে তাহলে দুদিকেই একটা সমান চিত্র পাওয়া যাবে। এরকমভাবে আমি তোমাদের কার্ডটা দেখাবো, সেখান থেকে তোমরা বুঝে নিতে পারবে। মাই নেক্সট কোশ্চেন ইজ হু ডেভেলপড দিস ওয়ান? ইট ওয়াজ ডেভেলপড বাই হারমান রসাক, and he was actually developed in 1921, but it was published in 1922. Now, how many cards are there in Rorschach ink blot test? There are actually, it is consisting of 10 cards, 10 cards in the Rorschach ink blot tests. Okay, it is consisting of তাহলে এটা ডেভেলপ করলেন উনি। 2 নম্বর হচ্ছে it is consisting of 10 printed pictures on cards। 10টা পিকচার আছে এই টেস্টার মধ্যে। কথা হচ্ছে কি, এই 10টা কার্ডের সবগুলো কি একই রকম? না, কিছু কিছু কার্ড আছে যেগুলো কালার্ড এবং কিছু কিছু আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। দেন হাউ মেনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কার্ডস আর দেয়ার? 5 black and white cards are there in the Rorschach ink block, and 5 cards are there which are actually colored. Colored means pastel colors. That is 5 cards in black and white picture, and 5 cards in color, that is, it is pastel color. Pastel color has been used here to draw the picture. The 5 cards are colored and 5 cards are black and white. Now, the size of the each card should not be less than or more than, size should not be less than or more than 7 inches by 10 inches. 7 by 10 inches. This is the measurement of the each card. Now, next I will discuss about the card administration of the card. The test administrator actually administered the class to the respondent, cards to the respondent, and in case of administering the cards, there are 2 phases. 2 phases are there in this technique. What are the phases? Number 1, which is known as a free association phase. প্রথম যেটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে এই টেস্টার মধ্যে ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন ফেজ। কেমন? এটাকে অবশ্য বলা হয়ে থাকে পারফরম্যান্স প্রপার। পারফরম্যান্স প্রপার। আরেকটা ফেজ আছে, সেটা হচ্ছে ইনকোয়ারি ফেজ। পারফরম্যান্স ফেজ প্রপারে বা যেটাকে আমরা বলি ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন ফেজ, এখানে কি করা হয়? এখানে ইন্ডিভিজুয়ালকে অ্যাকচুয়ালি টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জাস্ট হ্যান্ডেড ওভার দ্য কার্ড টু দ্য respondent, and he will explain the card according to his views or the ideas. After explaining the card, the test administrator will ask some question to you, to the respondent, like where
how and what is the basis. All these three questions are there in the inquiry phase, where মানে কোথায় তুমি দেখছো, সে যখন বলবে, রেসপন্ডেন্ট যখন বলবে সে এই জিনিসগুলো দেখছে, তাহলে তাকে বলতে হবে কার্ডের কোন জায়গায় সে এগুলো যেতে স্পেসিফাই করে দিতে হবে। হাউ, কিভাবে দেখছো তুমি এই জিনিসটাকে, রেসপন্ডেন্ট যেভাবে বলছে সেটা কিভাবে সে দেখছে সেটা বলতে হবে, এবং এই ফিগারটা দেখার বা ইমেজটা দেখার পেছনের বেসিসটা কি, কারণটা কি, সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে। তো এই ফেজগুলো কিন্তু আছে রসাক ইন ব্লড টেস্টের মধ্যে, দুটো ফেজ, এই দুটো ফেজই খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলোকে মানতে হবে। বাট ওয়ান থিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হিয়ার, দ্যাট দিস ইজ এ ভেরি টাফ টেস্ট। Only the trained professional or qualified professional can administer the test to the respondent. যারা নাকি যাদের স্কিল আছে, এটার মধ্যে দক্ষতা আছে, তারাই একমাত্র এটা দিতে পারবে। Because it is very difficult to assess the personality through the test following the ম্যানুয়ালটা ফলো করে পার্সোনালিটি অ্যাসেস করা এটা খুব ডিফিকাল্ট। এবং এমন কিছু কিছু সাইকোলজিস্ট আছে, ক্লিনিশিয়ানস আছে, যারা শুধুমাত্র দে আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি মাচ এক্সপার্ট অনলি দিস টেস্ট। তারা শুধু এই টেস্টের জন্যই এক্সপার্ট, এই টেস্টটাই তারা দিতে পারে। এরকম সাইকোলজিস্ট বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা আছেন, শুধুমাত্র এই টেস্টের জন্যই আছেন। তো এই হচ্ছে মোটামুটি। আর এটা খুব মানে স্কোরিং প্যাটার্নটা এটা খুব টাইম কনজিউমিং। So that's why recently computer techniques are used here to minimize that time, so that it could be easily evaluate the personality. যেভাবে তাড়াতাড়ি করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য কম্পিউটারের প্রয়োগ করা হচ্ছে এখন। আমি তোমাদের কার্ডটা আরও ভালো করে বোঝানোর জন্য কতগুলো পিকচার আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। যেমন ধরো এটা একটা রসাক কার্ড, দেখো, আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা রসাক কার্ড। এটাকে এইভাবেই দিতে হবে, কেমন? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল পজিশন অফ দ্য কার্ড, অ্যান্ড ইন দিস ওয়ে দ্য টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উইল অ্যাডমিনিস্টার দ্য কার্ড টু দ্য রেসপন্ডেন্ট, এইভাবে দেবে, ঠিক আছে? এখন এখানে দেখো মজার ব্যাপার কি, এই কার্ডটাকে যদি মাঝখান থেকে আমি ফোল্ড করি, তাহলে উই উইল গেট সিমেট্রিক্যাল, বাইলেটারালি সিমেট্রিক্যাল ফিগার। এদিকেও একই ফিগার পাবো, ওইদিকেও একই ফিগার পাবো। প্রত্যেকটা কার্ড ঠিক এইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এই যে দেখো, ভালো করে দেখে নাও, আমি তোমাদের একটু কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি। এই কার্ডটা দেওয়া হয়। One thing is important here, I would like to tell you that these cards are not original, this is just a demo card, so that you can get some idea about the test. আমি তোমাদের এটা একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কার্ড, 10টা কার্ডের মধ্যে এটা একটা কার্ড। আরেকটা কার্ড তোমাদের দেখাচ্ছি, এই দেখো, এটাও আরেকটা কার্ড যেটা নাকি রসাক টেস্টে আছে। এখানে কিন্তু পেস্টেল কালার ইউজ করা হয়েছে, এটা একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কার্ড না, ঠিক আছে? ইট ইজ নট কমপ্লিটলি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, শেড অফ কালার্স আর দেয়ার, অ্যান্ড দিস কালার ইজ অ্যাকচুয়ালি পেস্টেল কালার। এটা হচ্ছে আরেকটা দেখো, এখানেও শেড আছে, যে শেডগুলো দিয়ে তোমরা রেসপন্ডেন্ট তার রেসপন্স দেবে যে কোন জায়গায় সে কী দেখছে, হ্যাঁ, কোনো পার্টিকুলার জায়গাতে সে কোনো কিছু আইডেন্টিফাই করছে কি না, তাহলে সেটা কি, হ্যাঁ, সেটা কীভাবে করছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে হি উইল হ্যাভ দ্য রেসপন্ডেন্ট হ্যাজ টু ডিসক্রাইব দ্য বেসিস অফ দিস আইডিয়াস অর দ্য ইমেজেস, সে যা এক্সপ্লেন করবে সেটা সে একই সঙ্গে বলবে। আরেকটা কার্ড আছে, ধরো এইটা, এই যে দেখো আরেকটা কার্ড আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, এইভাবে কিন্তু রসাকের আরও কার্ড আছে। আমি তোমাদের 4টা দেখালাম, আরও 6টা কার্ড আছে রসাক টেস্টে। সুতরাং এই হলো রসাক সম্বন্ধে একটা ছোট্টখাটো ধারণা তোমরা পেয়ে গেলে। Now come to the next projective techniques, and this is known as a thematic apperception test, and in short form it is TAT. So sometimes the question may be there, what is the full form of TAT?
your answer would be thematic apperception test. Okay. TAT means thematic apperception test. Now, what is theme? Thematic, what does it mean? Thematic, thematic means that is the concerned with the subject or theme of something, that is which is explaining the theme of certain object or the situation or the matter. This is the theme. Content is different thing. Content would be developed upon the theme. কন্টেন্টটা তৈরি হবে থিমের ওপর, একটা থিম দিয়ে দেওয়া হবে হুইচ ইজ নট ভেরি মাচ স্ট্রাকচার্ড। এই থিমটার ওপর বেস করে কন্টেন্ট তৈরি করবে রেসপন্ডেন্ট, এটাকে বলা হচ্ছে তাই জন্য থিমেটিক। অ্যাপারসেপশন কি? অ্যাপারসেপশন হচ্ছে যখনই আমরা নতুন কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিতে যাই তখন হয় কি আমরা পুরনো যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের আছে মস্তিষ্কে জমা আছে, তোমরা ক্লাস 11-এ মেমোরি সম্বন্ধে পড়েছো, সেই মেমোরিতে তোমরা দেখেছো বিভিন্ন ফেজে যে ইমেজগুলো জমা আছে, মানে আমরা অলরেডি পারসিভড যে ইমেজগুলো আছে আমাদের সেগুলো থেকে কিছু কিছু কিউজ বা বলো এলিমেন্টস সেগুলো এনে আমরা নতুন যে জিনিসটা পাচ্ছি তার মধ্যে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করি এবং সেটা উই উইল জাস্ট ট্রাই টু এক্সপ্লেইন দ্য ম্যাটার ইন এ মিনিংফুল ওয়ে থ্রু দ্য হেল্প অফ পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সড পারসিভড এক্সপিরিয়েন্সেস। পুরনো যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আছে সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্সকে আমরা ব্যাখ্যা করি। দিস ইজ কল্ড অ্যাপারসেপশন, দ্যাট ইজ পারসিভিং দ্য নিউ অবজেক্টস উইথ রেফারেন্স টু দ্য অবজেক্টস পারসিভড আর্লিয়ার। আমরা আগে যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো পেয়েছি সেগুলোর বেসিসে আমরা নতুন কিছু যখন ব্যাখ্যা করতে চাই আগের পারসেপশনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন যখন কিছু ব্যাখ্যা করি সেটাকে বলা হয় অ্যাপারসেপশন। কাজেই এখানে এই জন্য এই টেস্টটার নাম দেওয়া হয়েছে থিমেটিক অ্যাপারসেপশন টেস্ট। কেমন? এখন দেখো প্রথম কথা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট হু ডেভেলপ দ্য TAT, দ্যাট ইজ থিমেটিক অ্যাপারসেপশন টেস্ট। হেনরি মুরে। হেনরি মুরে তৈরি করেছিলেন, একলা না, উনি একা তৈরি করেননি, উনি একজন ছিলেন, আরেকজন ছিলেন ক্রিস্টিয়ানা ডি মর্গান। হেনরি মুরে এবং ক্রিস্টিয়ানা ডি মর্গান, মর্গান, স্পেলিং ইজ মর্গান, হেনরি এ মুরে অ্যান্ড ক্রিস্টিয়ানা ডি মর্গান, এই দুজনে মিলে এই টেস্টটা তৈরি করেছিলেন। একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ইজ দ্যাট হেনরি এ মুরে ওয়াজ এ আমেরিকান সাইকোলজিস্ট, বাট হি পার্টিসিপেটেড ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হি পার্টিসিপেটেড অ্যাজ এ লেফটেন্যান্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু আমেরিকার হয়ে উনি লেফটেন্যান্ট পদে যুদ্ধক্ষেত্রে গেছিলেন। অ্যান্ড অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং ম্যাটার ফর ক্রিস্টিয়ানা ডি মর্গান ইজ দ্যাট শি ওয়াজ নট এ degree holder psychoanalyst or like that, but he was an Christiana de Morgana, he was a lady, she was actually artist, writer and lay psychoanalyst. Lay psychoanalyst means the psychoanalyst without having any formal degree, but still he was very famous, she was a very famous psychoanalyst in the American psychology. And Christiana de Morgana, one very important thing is that Christiana de Morgana also trained as a nurse aide in New York City. New York City te uni সহকারী নার্স হিসেবে trained ছিলেন, and she also participated in the 1918 flu pandemic. 1918 flu pandemic. 1918-তে যে ফ্লু প্যান্ডেমিক হয়েছিল তাতে কিন্তু উনি হি সার্ভড অ্যাজ এ নার্স ইন দ্য ফ্লু প্যান্ডেমিক ইন দ্য 1980-তে শি সার্ভড অ্যাজ এ নার্স ইন দ্য ফ্লু প্যান্ডেমিক হুইচ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি অকার্ড ইন 1918.
So being a psychologist, they also served the nation. তারা সাইকোলজিস্ট ছিলেন, কিন্তু তারা নেশনের জন্য প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এখন আমরা মূল ইয়েতে চলে আসি। এটা তাহলে কে ডেভেলপ করলো? ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপড বাই হেনরি মুরে অ্যান্ড ক্রিস্টিয়ানা ডি মর্গান। It was developed by, and it was developed in 1935. 1935 এ এটা তৈরি হয়েছিল। Now how many cards are there? There is all there this in the TAT there are also several cards in the TAT. এই TAT তেও কতগুলো কার্ড আছে। How many cards are there in TAT, that is in thematic apperception test? Thematic apperception test এ কতগুলো কার্ড আছে? Actually there are 31 cards, 31 cards in TAT. TAT তে 31টা কার্ড আছে, but 30 cards are picture cards and one is blank white card. 30টা কার্ড আছে যেগুলো নাকি পিকচার কার্ড, অ্যান্ড বাকি যে একটা আছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক কার্ড। It is consisting of 30 black and white picture cards and one blank white card. তাহলে টোটাল নাম্বার অফ কার্ড কত হলো? 31। 30টা পিকচার কার্ড আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে, আর একটা আছে একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, একদম ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট কার্ড। কিন্তু সবগুলো কার্ড সবাইকে দেওয়া যাবে না। এখানে সাম কার্ডস আর এক্সক্লুসিভলি ফর অ্যাডাল্ট মেলস অ্যান্ড ফিমেলস অ্যান্ড সাম আর ফর এক্সক্লুসিভলি ফর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। দ্যাট ইজ some cards are exclusively for adult males and females and some are for boys and গার্লস। তাহলে কী হলো, এই 31 কার্ডের মধ্যে স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া আছে যে কোন কোন কার্ডগুলো মেলদের দেওয়া যাবে, কোন কোন কার্ডগুলো ফিমেলদের দেওয়া যাবে, এবং কোন কোন কার্ডগুলো বয়েজদের দেওয়া যাবে, কোন কোন কার্ডগুলো গার্লসদের দেওয়া যাবে। ঠিক আছে। এখন ব্যাপার হচ্ছে কি, এর মধ্যেও আবার একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে এই কিছু কিছু কার্ড আছে, সাম কার্ডস আর দেয়ার হুইচ কুড বি অ্যাডমিনিস্টার্ড টু দ্য বোথ মেল ফিমেলস অ্যান্ড দ্য বয়েজ গার্লস। Some cards are for both male female and boys girls। অর্থাৎ এই কার্ডগুলো মেল ফিমেলকেও দেওয়া যাবে, আবার মানে একসঙ্গে, আবার কিছু কার্ড আছে যারা বয়েজ গার্লসকেও দেওয়া যাবে, ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য জেন্ডার, এটা দেওয়া যেতে পারে। এই কার্ডগুলো ফর বোথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অ্যান্ড সাম কার্ডস আর ফর বোথ মেলস অ্যান্ড ফিমেলস। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মোটামুটি কার্ডের ইয়ে দেওয়া। কিন্তু কথা হচ্ছে টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, হাউ it could be assessed by the test administrator, which are for male, which are for female, which are for boys, which are for girls, which are for both, like that. That's why on the back of each card code numbers are given to describe the age and the sex.
of each card code numbers are given to describe the age and sex of the respondent. রেসপন্ডেন্টদের এজ এবং সেক্সের নিরিখে প্রত্যেকটা কার্ডের পেছনে এই লেখা থাকে আছে যে কোনটা কোন কাদের জন্য দেওয়া হবে। এখন কী হচ্ছে যে এই টোটাল যে 30টা কার্ড, এই 30টা কার্ড 31টা কার্ড, এটা কি সবগুলোই কি দিতে হবে? নো, অ্যাকচুয়ালি টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উইল সিলেক্ট সার্টেন কার্ডস হুইচ ডিপেন্ডিং আপন দ্য পারপাস অফ দ্য টেস্ট, কী উদ্দেশ্যে সে টেস্টটা করতে চাইছে তার উপর ডিপেন্ড করে এবং কাকে দিতে চাইছে তার উপর ডিপেন্ড করে দ্য টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উইল সিলেক্ট দ্য কার্ডস অ্যান্ড ইট কুড বি 5 কার্ডস, ইট কুড বি 8 কার্ডস, ইট কুড বি 10 কার্ডস অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড অফ দ্য টেস্ট, কিন্তু পারপাস অফ দ্য টেস্ট। কিন্তু usually the test administrator selects usually 20 cards depending upon the gender and also the age, gender and age of the respondent. এটার উপর ভিত্তি করে টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাধারণত 20টা কার্ড নিয়ে থাকে অ্যান্ড প্লাস 1 ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট কার্ড হুইচ ইজ প্রেজেন্টেড অ্যাট দ্য লাস্ট, একদম শেষে সেটা দিতে হবে। প্রথমে 20টা কার্ড দেওয়া হবে, ইউজুয়ালি এটা 20টা কমও হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, এটা ডিপেন্ড করছে টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যে উদ্দেশ্য তার উপরে, সে আরও কম দিতে পারে। সাধারণত 20টা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই 20টা কার্ড দেওয়ার পরে একদম লাস্টে ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট কার্ড মাস্ট বি প্রেজেন্টেড। ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে। সেখানে টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর 5টাই সিলেক্ট করুক, 7টাই সিলেক্ট করুক, 8টাই সিলেক্ট করুক, 8টা সিলেক্ট করার পরে তাকে ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট কার্ডটা দিতে হবে। অর্থাৎ টোটাল কার্ড 8টা যদি সিলেক্ট করে থাকে তাহলে পরের একটা দিতে হবে সাদা কার্ডটা, সেটা ইট মিনস দ্য টোটাল নাম্বার অফ কার্ডস উড বি প্রেজেন্টেড 9, সেক্ষেত্রে 9টা। আর এখানে 20টা সাধারণত দেওয়া বেছে নেয় এবং সেই 20টা দেওয়ার পরে তারা ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট কার্ডটা দিতে পারে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় কি, অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্যাটাগরিজ, ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ আর দেয়ার ইন দ্য টিএটি, লাইক ফিমেলস, মেলস, বয়েজ, গার্লস, adult both and boys and girls both। 6টা টাইপ আছে কিন্তু এই টেস্টটার মধ্যে, ঠিক আছে? সেই হিসাবে 30টা কার্ড সেখানে আছে এবং একটা ব্ল্যাঙ্ক কার্ড। ইন টোটাল দেয়ার আর 31 কার্ডস। কেমন? এখন ব্যাপার কী হচ্ছে, আফটার অ্যাডমিনিস্টারিং দ্য কার্ড, দ্য রেসপন্ডেন্ট ইজ আস্কড to build up, to make up a story on the theme given in the card, that is the structure, that is the unstructured figure which is given in the card। যে ফিগারটা দেওয়া হয়েছে, লেস স্ট্রাকচার্ড ফিগার বা আনস্ট্রাকচার্ড ফিগার যেটা দেওয়া হয়েছে, সেটার ওপর বেস করে রেসপন্ডেন্ট একটা স্টোরি তৈরি করবে, এটা তাকে বলা হয়। সো লাস্ট এটা হচ্ছে কত নম্বর? এটা 7 নম্বর।
এটা আমি বলে দিচ্ছিলাম তোমাকে, তোমাদের তারপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে so the test administrator usually selects 20 cards on the basis of age and gender of the respondents and plus one blank white card, and lastly the respondent is asked to build up a story on the basis of the picture which is actually printed in the card. Okay. So these are the main characteristics of the TAT, and when the respondent is describing the card, that is when he is actually making the story on the basis of the picture presented to him, this is actually called the performance phase. Okay. At the time the test administrator will not ask any question to him, he will just write down the story which is actually describing by the respondent. Now এরপরে কি করা হয়, after completion of the story the test administrator will ask some question, কিছু প্রশ্ন তাকে বলা হয়, and this phase is known as inquiry phase. The first question is that who are they? The first question, who are they? All these questions would be asked by the test administrator. Who are they? তারা কারা, অর্থাৎ পিকচারে যেটা আছে সেই পিকচারে যারা আছে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে তারা কারা। নেক্সট কোশ্চেন would be asked by the test administrator that what is the relationship between them? হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দেম, তাদের মধ্যে সম্পর্ক কী, যে ছবিগুলো আছে সেই ছবি পিকচারটা যেটা আছে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কী। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু দেম? What has happened to them? আর 4 নম্বর কোশ্চেনে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে what their present thoughts are. What their তাদের এক্ষুনি কী চিন্তা আছে তাদের মধ্যে বা কী ভাবনা আছে তাদের মধ্যে, এবং লাস্টলে হোয়াট দ্য আউটকাম ইট উইল বি। হোয়াট দ্য আউটকাম উইল বি, এর পরে কী ঘটবে, অর্থাৎ ইন ফিউচার হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি হেল্ড, কী হতে চলেছে।
এই 5টা কোশ্চেন কিন্তু করবে, কিন্তু কোনো কোনো কার্ডে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন থাকে সেখানে কোশ্চেনের প্যাটার্নের পর যে হু ইজ হি, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দেমের জায়গায়, হোয়াট আর দ্য ক্লোজ রিলেটিভস দেয়ার of him, what has happened to them এর জায়গায় হবে him, what his present thoughts are, আর লাস্টে হবে what the outcome will be. এখন আমি তোমাদের এই টিএটিরই কটা কার্ড দেখাচ্ছি, দেখো যে কার্ডগুলো থেকে তোমরা কিছুটা বুঝতে পারবে। এটা একটা কার্ড, 31টা কার্ডের মধ্যে একটা তো ব্ল্যাঙ্ক কার্ড, বাকি যে 30 পিকচার কার্ড আছে সেই 30 পিকচার কার্ডের মধ্যে এটা একটা কার্ড। এটা টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রেসপন্ডেন্টকে দেবে, অ্যান্ড দ্য রেসপন্ডেন্ট উইল আস্ক টু বিল্ড আপ এ স্টোরি অন দ্য বেসিস অফ দিস পিকচার। সে এই পিকচারটার উপর বেস করে, থিমটার উপর বেস করে একটা কন্টেন্ট তৈরি করবে, স্টোরি বলবে, অ্যান্ড দ্য টেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উইল রাইট ডাউন দ্য story, and thereafter he will ask the respondent, now you tell me who are they, তারা কারা। নেক্সট কোশ্চেন হবে what is the relationship in between them, তাদের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে। থার্ড কোশ্চেন হবে what has happened to them, তাদের মধ্যে কী হয়েছে। নেক্সট কোশ্চেন হবে what their present thoughts are, এক্ষুনি তারা কী চিন্তা করছে। আর লাস্টলি যেটা হবে what the outcome will be, ভবিষ্যতে কী হবে, পরিণতি কী হবে। এইভাবে বিভিন্ন তারা প্রশ্ন করবে। এই দেখো এটা পেছনে দেওয়া আছে, দিস কার্ড অ্যাকচুয়ালি এক্সক্লুসিভলি ফর অ্যাডাল্ট মেল, এম লেখা আছে। এইভাবে প্রত্যেকটা কার্ড আছে। আরেকটা কার্ড আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, এই দেখো আরেকটা কার্ড, ঠিক একইভাবে তাকে দেওয়া হবে এবং দেওয়ার পরে তাকে বলা হবে যে এই কার্ডটার উপর বেসিস করে, এই ছবির উপর বেসিস করে তুমি একটা স্টোরি বলো, ইউ বিল্ড আপ এ স্টোরি অন দ্য বেসিস অফ দিস পিকচার which is presented to you. Then respondent will build up the story, and after completion of the test administrator will ask these 5 types of questions to him and take out the answers. Okay, so all these are TAT, it is completed, but now I would like to start the next one, that is picture frustration test or the study. Okay, picture frustration study, it was actually developed by Saul Rosenjuik in 1940. Okay, তো এই জিনিসটা আমি হ্যাঁ, তো আমি তোমাদের এই পিকচার ফ্রাস্ট্রেশন টেস্টটা আমি তোমাদের নেক্সট সল রোসেনজুইকের যেটা তৈরি করে দিয়েছিলেন, ইট ওয়াজ ডেভেলপড ইন 1948, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে থেকে তোমাদের আমি বলবো। ঠিক আছে, আজকের মতন সময় শেষ হয়ে এসছে, আজকের মতন ক্লাস এখানেই শেষ করছি। তবে বিদায় নেওয়ার আগে আবারও বলি, আজকের দিনটার কথা আমরা অবশ্যই মনে রাখব এবং সেইভাবেই আমরা আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করার চেষ্টা করব, সেই সমস্ত বীর মনীষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমরা সবাই ভালো থাকো। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে।